친구들과 어울리기를 좋아하는 11살 소년 레너드 로우가 벤치에 자신의 이름을 새깁니다. Button's next. What's wrong, Leonard? 그리고 얼마 뒤 레너드가 학교에서 시험을 치르는데 손떨림은 점점 심해지기 시작하죠. 그리고 방과 후 선생님이 시험지를 채점하다가 우등생 레너드가 답을 제출하지 못한 것을 보고 레너드의 노트를 살펴봅니다. When will he be well? I don't know. Thanks for coming by. 영화 사랑의 기적 시작합니다. 한참의 시간이 흐르고 뉴욕 브롱크스에 위치한 베인브리지 병원에 말콤 세이어 박사가 면접을 보기 위해 찾아옵니다. When you say people, you mean living people? I'm here to apply for a research position in your neurology lab. This is a chronic hospital, doctor. You will be working with patients, people, yeah. 세이어는 평생을 연구직으로만 지내왔기에 환자를 마주한 적이 별로 없었죠. We're totally understaffed and we really need someone. Clearly looking for someone with more of a clinical background. Thank you anyway. Dr. Sayer, I couldn't have graduated medical school without some clinical experience. Oh. Well, there you have it then. 그렇게 해서 세이어는 병원에서 근무하게 됩니다. MS, Tourette's syndrome, Parkinson's disease. How are they supposed to get well? They're not. They're chronic. All we do is feed and water. 세이어는 환자들의 상태를 확인하기 위해 노력하지만 I came here in July 1955. I was a person. 그의 마음은 항상 답답하기만 했죠. Gets easier. You don't think it will, but it does. Oh no, Buttercup. Go home. 집으로 들어온 세이어는 그가 좋아하는 식물도감이 오자 냉장고 문을 닫는 것도 잊은 채 책 삼매경에 빠집니다. I have a new arrival for you. She was brought in late last night. Hello, I'm Dr. Sayer. Do you know where you are? Can you hear me? 그런데 환자가 안경을 손에 꼭 쥐고 있는 모습을 보고 세이어는 한 가지 실험을 합니다. 하지만 환자가 반응이 없자 또 다른 실험을 해보는데 Her name is Lucy Fishman. No response or comprehension. And yet, a reflex. She borrows the will of the ball. Excuse me. 하지만 동료 의사들은 그의 이론을 무시합니다. Borrows the will of the ball. That's great. Okay. Thanks. Thank you. Let us know if she catches anything else. I'll be fired. All right, I'll go back to sleep. 그때 간호사 엘리노어가 그를 부르고 I preferred your explanation. I'll look after things for you. Good night, doctor. Thank you very much. 이후 세이어는 혼자서 식물원에서 시간을 보냅니다. 다음날부터 세이어는 만성질환병동의 모든 환자들을 꼼꼼하게 살피기 시작하죠. 그런데 그때 환자 루시가 서 있는 모습을 보게 됩니다. 그리고 그녀가 어디론가 향하고 있다는 걸 눈치채고 테이블을 치우죠. 그러나 루시가 걸음을 멈추고 Lucy, you're almost there. Come on. Use the water, Lucy. The water is... 루시가 원하는 것이 물이 아닐 수도 있다는 걸 직감한 세이어. 그런데 그때 한 남자를 보게 됩니다. 남자는 어릴 적 손떨림이 있던 레너드였고 결국 온몸이 마비가 된 것이었죠. Does he ever speak to you? Of course not. Not in words. How do you mean? You don't have children. If you did, you would know. 이후 세이어는 엘리노어와 함께 차트를 보며 특이한 행동을 보이는 환자들의 공통점을 찾아봅니다. 하지만 공통점을 찾기란 쉽지 않았죠. You want to go for a cup of coffee somewhere or something? Normally, I would say yes. I made other plans. Well, some other time. Oh, yes.
그리고 집에서 또다시 혼자만의 시간을 보내던 세이어는 뭔가를 떠올리고 병원으로 달려갑니다. Encephalitis lethargica. Encephalitis lethargica. Oh, I'm sorry, Doctor. I found the connection. They all survived encephalitis. Very nice. Isn't it wonderful? I'll come back later. Please. 얼마 뒤 뇌염후 증후군 전문의인 피터 잉햄을 찾아간 세이어. 피터는 세이어에게 그의 환자들에 대한 기록을 보여줍니다. Most died acute stage of the illness before these strange neurological symptoms would appear. I began to see them in the early 1930s. They could no longer dress themselves. They could no longer speak in most cases. People who were normal were now elsewhere. What's it like to be them? What are they thinking? They're not. The virus didn't spare their higher faculty. We know that for a fact. Yes. The alternative is unthinkable. 이후 세이어는 병원에서 고민을 하다가 창밖에서 아이들이 땅 따먹기 놀이를 하는 모습을 보고 루시가 걸음을 멈췄던 이유에 대한 한 가지 가설을 세웁니다. What's been stopping Lucy from crossing to the fountain? The visual field just stops. Nothing to compel her to keep going. All right, Lucy. She's looking out the... 그리고 그때 세이어는 레너드를 떠올리고 그의 집으로 찾아갑니다. He couldn't write anymore. He couldn't do the work. He was 11. He'd call me and I'd come in and he'd be sitting at his desk in a trance and he'd be okay again. One day I came home from work. He kept saying, Mom, Mom. His arm like this, reaching. He never spoke again. That year I took him to Bainbridge. November 14th, 1939. He was 20 years old. What did he do for those 9 years? He read. He read all the time. 이후 세이어는 레너드의 상태를 주의 깊게 살핍니다. Nothing. It's one of your statues. Exactly. What about this? It's a strobe. This is me saying his name to him. Excuse me. What does that mean? 레너드가 의식이 있다는 걸 알게 된 세이어는 뇌염 환자들이 의식이 있다는 걸 확신합니다. Is this all of them? Yes. 얼마 뒤 세이어는 환자들이 어떤 음악에 반응을 하는지 테스트해보기로 합니다. It has to be the music that's right. I haven't found anything that moved Bert yet. I have to play the first card. This is Frank. There's something else that reaches him, Doctor. If you could just stand over there for a minute. He can't walk without me. If I let go of him, he'll fall. But he'll walk with me anywhere. It's like the ball, only it's my will he's borrowing. 그리고 그때 세이어는 환자와 보호자가 위저보드로 소통하는 것을 보고 레너드와 대화를 시도해봅니다. I'm beginning. L. Oh, good. E. Good. S. P. You're spelling something else. 레너드가 말한 것은 릴케 시인의 표범이었고 세이어는 시를 찾아서 읽어봅니다. Staring through the bars has grown so weary in bars, and behind the thousandful strides are like a ritual dance around a center. The curtains of the eye lift without it reaches the heart and dies. Have you heard of a drug called L-Dopa? Oh, yes, I did. For Parkinson's patients, yeah. 세이어는 뇌염 환자들의 기면 상태가 파킨슨병 강박장애가 가속화된 것이라는 가설을 세우고 파킨슨병 치료제인 L-Dopa가 뇌염 환자들 치료에 도움이 될지 모른다는 생각에 학 회장을 찾아갑니다. You're talking to me? Oh, yes. Parkinsonian hand tremor to the point of immobility. The hand tremor, the head bobbing, ticking, all cave in on themselves and in effect turn a person into stone. Maybe. Do you think L-Dopa would help this situation? I'm just a chemist, doctor. I'll leave it to you to do the damage. 이후 세이어는 카우프만에게 엘도파를 임상 테스트할 수 있게 해달라고 그를 설득합니다. You want there to be a connection. That doesn't mean there is one. What I know is these people are alive inside. Because they catch tennis balls? I know it. One, with the family's consent.
세이어는 레너드의 어머니를 찾아가서 엘도파 임상 테스트의 동의를 구합니다. It'll bring him back from wherever he is. What's there here for him after all these years? You're here. 동의를 구한 세이어는 레너드에게 엘도파를 투여하기 시작하지만 얼마나 투여를 해야 효과가 있는지는 알 수가 없었죠. He needs more. Maybe he needs less. I'll try it in milk. 500 milligrams. 하지만 투여량을 늘려도 레너드가 아무 반응이 없자 세이어는 모두가 퇴근한 시간에 더 많은 양을 투여합니다. 그리고 얼마간의 시간이 흐르고 Wyatt. Everyone's asleep. I'm not asleep. You're awake. May I? 네. 세이어의 노력으로 레너드는 30년 만에 세상에 나올 수 있게 됐고 드디어 어머니와 재회합니다. 마. Oh, my baby. 이후 레너드는 병원 직원들과도 인사를 나눕니다. My name is Mark. Hey, man. How are you? Great. He's doing fine. I don't think that I could deal with losing 30 years of my life, could you? He does realize it, doesn't he? Leonard, if you could turn this way, please. Takes a picture in less than a minute. Let me get some more film. 얼마 뒤 레너드는 세이어와 함께 외출하기로 하고 그의 도움을 받으며 나갈 준비를 합니다. What a wonderful place the Bronx has become. That's my school. Real. 그리고 레너드는 아이스크림을 먹으며 자신의 이름을 새긴 벤치에 앉아 휴식을 즐깁니다. Pollution. I don't think this is wise, Leonard. Leonard, I don't know if the hospital's covered for this. Come on! No. Leonard, the tide's coming in. That's the periodic table of elements. It's wonderful, really. It's the universe at its essence. They're secure, no matter what. You're not married? No. I'm not very good with people. I never have been, Leonard. I wish I could say I had more than a rudimentary understanding of them. Maybe if they were less unpredictable. Eleanor would disagree with you. She's spoken to you about me? That you are a kind man, care very much for people. 얼마 뒤 세이어는 카우프만에게 다른 환자들도 엘도파를 투여할 수 있게 해달라고 부탁하지만 한 달에 $12,000의 비용을 감당할 수 없다며 거절합니다. 그때 엘리노어가 자신의 월급을 반납합니다. 드디어 세이어는 병원 후원자들 앞에서 레너드의 사례를 보여줍니다. The affrontation, which we now know. Some things could reach him, though. Notes of a particular piece of music, or the touch of another human being. And the quality of his life for the last 30 years. Now, whenever you're ready. My name is Leonard Lowe. I have been away for quite some time. I'm back. Take her away. Okay. 그리고 얼마 뒤 Dr. Sayer, it's a miracle. Where are my glasses? They're on your face. Oh, thank you. Talking. Light. Hello. Where is this? Dottore, walking. Dad?
한꺼번에 많은 환자들이 깨어나자 조용했던 병원은 시끌벅적해졌고 Lucy, what year is it? It's 26, silly. 그런데 그때 레너드가 어떤 여성을 보고 그녀에게 관심을 갖습니다. On their night to remember, what is victory celebrations in baseball? 그리고 얼마 뒤 깨어난 사람들은 외출을 합니다. Stay together, come on. Bring Leonard Anthony, will you get Leonard? It's all right. Len, come on, come on. Just stay back in the elevator, please. My father's dead. 그러나 레너드는 세이어에게 외출하지 않고 병원에 있겠다고 하고 그녀에게 찾아갑니다. 그리고 그녀가 먹는 것과 같은 것을 주문하죠. Are you following me? Oh, I'm sorry. I was only kidding. I live here. You're a patient? You don't look like a patient. I always come here. But after the first hour, it loses something. They are. Where else is there? So I like to read on the sports pages. Well, I don't even know if he knows I visit him or not. But you do. Well, sometimes I think I see something, you know, before the stroke, and then it's gone. Does that make any sense? Yeah. So why are you here? I received medication. Without it, I'm sort of like your father. But I'm okay now. It's good. 이후 레너드는 그녀에게 하고 싶은 말을 합니다. Paula? Yeah? Your father, he knows you visited him. I stopped by the hobby shop. Hi, Leonard. Hi. That's really nice. 어느 날 레너드는 의료진 앞에서 혼자 산책을 나갈 수 있게 해달라고 부탁합니다. Didn't wake a thing, you woke a person. What would you do if you went out? I'd go for a walk, I'd look at things, I'd talk to people. I would do all the things that you people take for granted. And that's it? That's it. We'll certainly take this into consideration and we'll let you know. 하지만 레너드의 기대와는 다르게 모든 의료진은 그를 혼자서 밖으로 내보내기는 이르다고 판단했고 그 말을 들은 레너드는 밖으로 나가려고 합니다. Bye. Leonard? Where are you going? For a walk. So where you going? I'm going outside. No, I'm sorry. I just want to go for a walk. He's not violent. He's not violent. Wait, stop, please. He was never in any trouble before. He never demanded anything. He was catatonic, Mrs. Lowe. I'm speaking of when he was a boy. I'm sorry. It's not us that's defective, it's them. 결국 레너드는 정신병동에서 지내게 되고 세이어는 카우프만에게 레너드의 분노는 자연스러운 현상이라고 주장하지만 카우프만은 레너드에게 보이는 건 틱이나 불안장애라고 말합니다. The others are fine. They show no signs. He's been on it longer, doctor. We'll not let him endanger the health of the rest of the patients in this hospital. 얼마 뒤 세이어는 레너드를 만나고 그의 상태를 다시 확인합니다. You've gotten worse. The drug's not working. All these things you're experiencing are the side effects of that. I appreciate you coming to see me, but I have things to do. Please, look at yourself. This took me out of the world, and I fought to come back. But you have Me? no life, nothing. You're the ones to sleep. You could wake up in the morning and it won't be there. Leonard? Get away from me! I'm all right. Thank you. There. Help me. Can you walk? I won't let them take the medicine away, Leonard. He's had a reaction to the drug. He has acquired some tics. Now we'll be working with his dosage. You've got to help me with this. Yes, doctor. 다시 만성질환 병동으로 돌아온 레너드를 모든 사람들이 반깁니다. 하지만 사람들은 자신들에게도 부작용이 생길지도 모른다는 생각에 불안해합니다. What if it's just a matter of time for all of us? 이에 세이어는 사람마다 다르다며 이들을 안심시킵니다. I just can't imagine being older than 22. I know it's not 1926. I just need it to be. Don't give up on me. I won't. 425.
하지만 세이어의 노력에도 레너드의 증상은 호전되지 않았고 오히려 순간순간 몸이 정지하는 증상이 심해지기 시작합니다. Feel nothing, like I'm dead. Nothing. Just a collection of ticks. Though I'm not sure who's in control, me or them. Feels good when I'm working. Look like this coming along well. I'd love to see it. That's all right. Some other time. Leonard. Oh, get the camera! Get the camera! You can't do this, Leonard. I'm turning the camera. What? Learn from me. Learn. 이후 투여량을 더 늘려보지만 이제는 약효가 전혀 들지 않았죠. Can't keep my eyes in one place. I've let everybody down. No. This isn't me. 결국 레너드의 고통받는 모습을 보다 못한 그의 어머니는 레너드의 고통을 멈춰달라고 의료진에게 부탁합니다. My son is in pain. Please stop this. 그리고 얼마 뒤 레너드는 폴라를 만나고 그녀에게 작별 인사를 합니다. I feel well when I see you. I don't see you anymore. I just want to say goodbye. My name is Leonard Lowe. I'm back. Thought it was a dream at first. Made you realize it wasn't a dream. When I spoke and you understood me. You told him I was a kind man. How kind is it to give life only to take it away again? It's given and taken away from all of us. Why doesn't that comfort me? Because you are a kind man. Because he's your friend. The summer was extraordinary. A miracle. 15 patients, and for us. But now we have to adjust to the realities of miracle. What we do know is as the chemical window closed, another awakening took place. That the human spirit is more powerful than any drug, and that is what needs to be nourished. With work, play, friendship, family. This is what we'd forgotten. The simplest things. Good night. Good night. Well, you and I could go for a cup of coffee. Yes, I'd love to. Let's begin. 영화 사랑의 기적은 빅, 그들만의 리그로 유명한 페니 마셜 감독의 1990년 작품으로 주인공 세이어 박사의 실제 인물인 미국의 저명한 신경과 전문의 올리버 섹스의 동명의 논픽션을 영화로 옮겼습니다. 기면성 뇌염을 앓고 있던 환자들이 1969년 봄에 파킨슨병 치료제로 나온 엘도파의 임상시험에 참여하면서 수십 년 만에 깨어나 잠시나마 일상의 행복을 누리는 기적같은 이야기를 담아낸 작품으로 환자들이 앓고 있는 기면성 뇌염은 1920년대 전 세계를 휩쓴 대유행병이며 환자의 3분의 1가량이 깊은 혼수 상태에 빠지거나 심한 불면에 시달리다가 사망했는데 10년간 무려 500만 명이 목숨을 잃었다고 합니다. 영화에서 레너드는 릴케잇이 표범을 통해 자신의 심경을 표현하고 이후 산책의 자유를 달라는 투쟁을 하면서까지 평범한 일상을 갈망하는 모습을 보입니다. 그들에게는 기적이었던 우리의 평범한 일상을 다시금 소중히 여기게 만들고 비록 잠시였지만 그들에게 기적을 선물해준 세이어 박사의 진심 어린 노력이 깊은 감동을 주는 영화로 본편을 꼭 감상하시길 강력히 추천합니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다. 믿고 보는 무드킹의 추천 영화 앞으로도 계속됩니다.